Hi, good evening all of you. Myself Shrikar. Today in the part of PFI robotics, we will discuss on the session of color sensor. Okay, let me share my screen. Okay, this is color sensor. This is program canvas area. It is color sensor from sensor blacks. Okay, ఇక్కడ మనకు arrow తో చూపిస్తున్నారు. ఇది color sensor. Okay, so color sensor. What is color sensor? The color sensor has two lenses in the front. Color sensor front లో two lenses ఉంటాయి. Okay, and next one, the larger lens is a LED lamp that is used to send out light. అందులో లార్జర్ లెన్స్ ఏంటి? లెడ్ ల్యాంప్. అండ్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు యూస్ సెండ్ అవుట్ ద లైట్ ని సెండ్ అవుట్ చేయడానికి. అండ్ ద స్మాలర్ లెన్స్ ఈస్ కలర్ సెన్సార్. అందులో స్మాలర్ లెన్స్ ఏంటి? కలర్ సెన్సార్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజర్మెంట్. ఏం మెజర్ చేయడానికి అంటే కలర్ యొక్క వాల్యూ కెపాసిటీ ఎంత ఉందో మెజర్ చేయడానికి మనం స్మాలర్ లెన్స్ కలర్ సెన్సార్ యూజ్ చేస్తాం. టు యూస్ ఆర్ టు డిటెక్ట్ కలర్. ఓకే, next one, the LED lamp emits different colors. It emits different colors, light depending on the mode of color. These emitting lights depending on the mode of light. Each color has mode, so it is depend on the mode of light or set within the color sensor in programming black or set in the color sensor in which blacks programming blacks. ఓకే, ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ పైన చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ పైన ఆరో మార్క్ తో ఉంది. ఇట్ ఈస్ లార్జర్ లెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ లెన్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కలర్ సెన్సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, కలర్ సెన్సార్ మోడ్స్. దేర్ ఆర్ 3 modes in color sensor. ఓకే, వాట్ ఆర్ దే? మెజర్, కంపేర్ అండ్ calibrate. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మెజర్ ఫస్ట్? Measure color and outputs in numeric format. So it measure color in numeric format in output. Okay, this value should be passed through other blacks in the program. So program లో ఈ వాల్యూ అదర్ బ్లాక్స్ కి కూడా పాస్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ మెజర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, కంపేర్. వాట్ ఈస్ కంపేర్? కంపేర్ మీన్స్ కెన్ మెజర్ 2 or more colors. Compare the measured value with the threshold value. Compare means we can measure one or more colors to compare measured value with threshold value. Okay, using the select compare type. Using the selected or compare type outputs of logical value. Okay, and next one, calibrate. Calibrate means teaching the sensor what is white and what is black. అంటే సెన్సార్ కి ఏ కలర్ ఏంటి అనేది టీచ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ calibrate. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఇమేజ్ స్క్రీన్ పైన ఇమేజ్ చూపిస్తున్నారు. ఏంటంటే ఇది కలర్ సెన్సార్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ పోర్ట్ 3. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, హియర్ ఆప్షన్స్ మెజర్, కంపేర్, calibrate. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, మెజర్ కలర్. సో వాట్ ఈస్ మెజర్ కలర్? ఇన్ కలర్ మోడ్ ద LED lamp emits రెడ్, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ లైట్. కలర్ మోడ్ లో ఏవేవి ఎమిట్ అవుతాయి? రెడ్ కలర్, గ్రీన్ కలర్ అండ్ బ్లూ లైట్. ఓకే, అండ్ యూజెస్ ద కలర్ సెన్సార్ టు డిటర్మైన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ 7. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డిటర్మైన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ 7 కలర్స్. 7 కలర్స్ లో ఏదో ఒకటి డిటర్మైన్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, ఏంటా 7 కలర్స్? బ్లాక్, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, రెడ్, వైట్, బ్రౌన్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఆల్సో డిటెక్ట్ నో కలర్. కలర్ సెన్సార్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిటెక్ట్ నో కలర్ ఆల్సో. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 7 కలర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్సో ఫస్ట్ 0 వచ్చేసి నో కలర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిటెక్ట్ బై కలర్ సెన్సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, the color sensor measures the color and stores the value in the output. Color sensor, what is the work of color sensor? To measure the color and this value is stored in the output. Okay, and last, measure color can be performed in which blacks. అంటే కలర్ మెజర్ చేయడం అనేవి ఏ బ్లాక్స్ లో పర్ఫామ్ చేస్తాయి యాక్షన్ అంటే సెన్సార్ బ్లాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్విచ్ బ్లాక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ పైన చూపిస్తున్నారు. It is color sensor and it is output. We'll click on measure option. Here color, reflected light intensity and ambient light intensity mode. Okay, this is about measure color.
And next, measure color sensor black example. Okay. So what is the example of measure color sensor black? So ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే measure the color and outputs numeric value. Okay. First, we will take the color sensor it and port 3 with color, and here 3 cases are there. In first case, black. Put x-axis equal to 0 and y-axis is equal to 0. And in second case as x-axis 0, y-axis 0 and red color. And third case also there. It is no color. So what is the work on color sensor? It is also detect no color. So in this case, adding no color. It is also detected by color sensor. This is the example of measure color sensor black example. Okay. Next one, measure color switch case example. Measure color with switch case example. ఒకసారి చూస్తే measure the color and performs the action in matching switch case. ఏ కేసులో ఏది మ్యాచ్ అవుతుంది అనేది స్విచ్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం మనం. ఓకే. సో ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ బ్లాక్ కలర్, put x-axis is equal 0, y-axis is equal 0. In switch case, in black color, it is allowing, and second one is no color. So it is also detected by color sensor, right? No color also detected by color sensor. And third one is red color. It is also detected in switch case example. This is the example of switch case to measure color. Okay. Next, compare color. What is compare color? Compare color means the compare mode allows you select one or more colors from the set of colors. అంటే సెట్ ఆఫ్ కలర్స్ నుండి వన్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ మోర్ కలర్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్, దెన్ ద మెజర్డ్ వాల్యూ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ద సెలెక్ట్ కలర్. ఏదైతే మెజర్డ్ కలర్ వాల్యూ ఉంటుందో అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న కలర్ వాల్యూని మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యాజ్ ఏ రిజల్ట్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ కంపేర్ రిజల్ట్. దీని రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ రిజల్ట్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ కంపేర్ రిజల్ట్ ఇన్ లాజికల్ ఫార్మాట్. అవుట్పుట్ విల్ బి ట్రూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిటెక్టెడ్ కలర్ మ్యాచెస్ ఎనీ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ కలర్స్. అవుట్పుట్ ట్రూ ఉంటుంది ఎప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసిన కలర్స్ లో ఏదైనా ఒక కలర్ డిటెక్ట్ అయినప్పుడు దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఏముంటుంది? ట్రూ ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్, ద డిటెక్టెడ్ కలర్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ కలర్ యాజ్ ఏ అవుట్పుట్. డిటెక్టెడ్ కలర్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే అవుట్పుట్ లో. నెక్స్ట్ వన్, కంపేర్ కలర్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్. కంపేర్ కలర్ ఏ బ్లాక్ లో పర్ఫార్మ్ చేస్తాయి యాక్షన్స్ అంటే సెన్సార్ బ్లాక్స్, వేట్ బ్లాక్, లో బ్లాక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్విచ్ బ్లాక్. ఓకే. ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ పైన ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఇమేజ్ పైన ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కలర్ సెన్సార్, సెట్ ఆఫ్ కలర్స్, కంపేర్ రిజల్ట్ అండ్ కలర్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ పోర్ట్ 3. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, కంపేర్ కలర్ సెన్సార్ బ్లాక్ ఎగ్జాంపుల్. కలర్ కంపేర్ చేస్తూ సెన్సార్ బ్లాక్ తో ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. ఫస్ట్ కండిషన్ చూస్తే ఇఫ్ ద మెజర్డ్ వాల్యూ ఈస్ ఐదర్ రెడ్ ఆర్ గ్రీన్ ద కంట్రోల్ విల్ గో టు ట్రూ, అదర్వైజ్ ఇట్ గో టు ఫాల్స్. ఓకే. ఒకసారి చూస్తే we will take color sensor from sensor blacks. We will take 2 colors. Okay, green and red. And as a result, port 3 it is connecting to data wire. In this case, 2 cases are there: true case and false case. For suppose it is sensor blacks from switch black. So first one is either red or green. So in first case, ఇక్కడ మనం కండిషన్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ వాల్యూ ఐదర్ రెడ్ ఆర్ గ్రీన్, ఇట్ ఈస్ గో ట్రూ. సో రెడ్ ఆర్ గ్రీన్ ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ లో ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ డిటెక్టెడ్. అండ్ ఇన్ సెకండ్ కేస్ ఈస్ ఫాల్స్. ఇన్ దిస్ ఫాల్స్ కేస్ విల్ నైదర్ రెడ్ నార్ గ్రీన్, అంటే రెడ్ లేదు గ్రీన్ లేదు, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డిటెక్టెడ్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కంపేర్ కలర్ సెన్సార్ బ్లాక్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. నెక్స్ట్, కంపేర్ కలర్ వెట్ బ్లాక్ ఎగ్జాంపుల్. Compare color low black example. So first, see the condition, keeps going until it sees a red color. So ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే లూప్ లో మనకు ఏంటి, ఇక్కడ మూవ్ స్టీరింగ్ బ్లాక్, ఇట్ గోయింగ్ స్ట్రైట్ విత్ 50 స్పీడ్ B+C పోర్ట్స్. అండ్ we take color sensor with 5 at థర్డ్ పోర్ట్. ఓకే. ఇది రెడ్ కలర్ చూసేంత వరకు కూడా మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు
మూవ్ స్టీరింగ్ బ్లాక్ తర్వాత మనకి రెడ్ కలర్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కీప్స్ గోయింగ్ అంటిల్ సీస్ ఎ రెడ్ కలర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కంపేర్ కలర్ లూప్ బ్లాక్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ కంపేర్ కలర్ స్విచ్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్. కలర్ కంపేర్ లో స్విచ్ కేస్ లో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, సో we take color sensor from sensor blacks. Okay, we have two colors, 2, 4. Second color and fourth color, it is connect to data whites to switch case or switch black. So ఒకసారి కండిషన్ చూస్తే, if the measured value is either blue or yellow, the control will go to true, otherwise it go to false. So either yellow or blue ఈ కలర్స్ ఉంటే it will go to true case, లేదంటే it go to false case. In first case it is there either blue or yellow, so it is in true case. So in second case it is not there, so it is neither blue nor yellow. This is the example of compare color switch case example. Okay, next change color. What is change color? A change mode is color sensor will continuously read data from sensor. చేంజ్ మోడ్ అనేది కలర్ సెన్సార్ నుండి కంటిన్యూస్ గా డాటా రీడ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ 10 అంటే వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు చేంజ్ ఎ డిఫరెంట్ వాల్యూ, అంటే ఏ కలర్ కి ఏ చేంజ్ వాల్యూ డిఫరెంట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అనేసి ఇది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ చేంజ్ మోడ్ అనేది. ఓకే, ద వాల్యూ దట్ ఈస్ రీడ్స్ స్టోర్డ్ యాజ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, ద కలర్ సెన్సార్ చేంజ్ మోడ్ ఫంక్షన్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్. So color sensor has change mode functions if there any change, means increase decrease అంటే పెరగచ్చు తగ్గచ్చు in the value లో కలర్ సెన్సార్ కలర్ మోడ్ లో ఆ వాల్యూ పెరగచ్చు తగ్గచ్చు. is does not have direction, దీనికి కలర్ మోడ్ కి డైరెక్షన్ ఉండదు. అండ్ చేంజ్ ఆప్షన్స్ separately increase decrease any, only have change options, it doesn't have directions. ఓకే, ఏంటి చేంజ్ ఆప్షన్స్? ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఎనీ, ఈ 3 ఆప్షన్స్ లో ఏదైనా పెట్టేసుకోవచ్చు. బట్ చేంజ్ కలర్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ వేట్ బ్లాక్. ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఓన్లీ వేట్ బ్లాక్. ఇక్కడ మనకు చూపించారు వేట్ బ్లాక్ లో ఇది అవుట్పుట్ అండ్ those are options. Okay, we click on color sensor, have change option, and in color reflected light intensity, ambient light intensity. Okay, next we'll go through change weight black example. Okay, change black will detect all the color whatever conditions we selected in the switch black. స్విచ్ బ్లాక్ లో మనం ఏ కలర్స్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తామో ఆ కలర్స్ అన్ని డిటెక్ట్ చేసే వరకు కూడా ఇది కండిషన్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, సో ఇన్ కలర్ సెన్సార్ వి విల్ టేక్ weight black. కలర్ సెన్సార్ ఇట్ port 3 in colors to pass through values data whites to weight black. So in weight black we will take that sound black. Okay, in first case, okay, first case as in true case, or first case as some sound. Okay, some sound with 100 volume play type 0. Okay, it is not clear. But in second case have it is move tank with 2 wheels, same speed in 1 rotation, B plus C ports. But in third case it's nothing else, so ఇక్కడ ఏం లేదు. So in these 2 cases program is run by color sensor with weight black. Okay, this is example of weight black from change. Okay, next one, measure reflected light intensity. Measure reflected light intensity, RLI. Okay, in reflected light intensity mode, EV3 color sensor will emit a red light. ఈ మోడ్ లో రెడ్ కలర్ లైట్ ఎమిట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ నుంచి అంటే లెడ్ ల్యాంప్ ద్వారా. ఓకే, ఇన్ మెజర్ రిఫ్లెక్టివ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ మోడ్ ద కలర్ సెన్సార్ విల్ డిటెక్ట్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్. ఈ మోడ్ లో కలర్ సెన్సార్ యొక్క లైట్ ఇంటెన్సిటీ డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఆఫ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఏ సోర్స్ ద్వారా? అవుట్పుట్ సోర్స్ ద్వారా ఇది డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ద మెజర్మెంట్ యాజ్ ఏ న్యూమెరిక్ వాల్యూ బిట్వీన్ 0 మీన్స్ ఇట్ హ్యావ్ వెరీ డార్క్ కలర్, 100 అంటే సో ఇట్ ఈస్ వెరీ లైట్. ఓకే, మేజర్ వాల్యూలో 0 అంటే స్మాలర్ అంటే డార్క్ కలర్, 100 అంటే వెరీ లైట్ కలర్. ఓకే,
Measure reflected light intensity can be performed in which blacks? Sensor blacks only. Okay. ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ పైన ఇది కలర్ సెన్సార్ ఇన్ పోర్ట్ 3. It is light output and we take measure option from we will discuss on reflected light intensity. Okay. Next one వచ్చేసి measure reflected light intensity example. Measure లో reflected light intensity example ఒకసారి చూద్దాం. Color sensor measures the reflected light intensity value and passes it through power on most steering black. Okay. కండిషన్ ఒకసారి చూస్తే కలర్ సెన్సార్ మెజర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ. కలర్ సెన్సార్ దేని మెజర్ చేస్తుంది అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ RLI వాల్యూ అండ్ పాసెస్ త్రూ పవర్ మూవ్ స్టీరింగ్ బ్లాక్. ఈ మెజర్ చేసిన వాల్యూ పవర్ దేని ద్వారా డాటా వైట్ ద్వారా మూవ్ స్టీరింగ్ బ్లాక్ కి పాస్ చేస్తుంది. ఒకసారి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే వి విల్ టేక్ కలర్ సెన్సార్ ఫ్రమ్ సెన్సార్ బ్లాక్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైట్ ఫ్రమ్ పోర్ట్ 3. It is pass through values from data bytes to move steering black. So B plus E ports. It going straight. Okay. It is in loop. Okay. This is the example of reflected light intensity example. Reflected light intensity. Okay. Compare reflected light intensity. So in compare mode, the EV3 color sensor will measure and compare the intensity of reflected light. So in compare mode, the EV3 color sensor will measure and compare intensity of reflected light with threshold value. With which value? Threshold value using with compare type. Okay. Next, once value is compared, ఒకసారి వాల్యూ కంపేర్ చేస్తే విత్ ద థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ, థ్రెషోల్డ్ వాల్యూతో వాల్యూ ఒకసారి కంపేర్ చేస్తే ద రిజల్ట్ దాని యొక్క కంపేర్ చేసిన యొక్క రిజల్ట్ ఎందులో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే కంపేర్ రిజల్ట్ లో ఇన్ ఏ లాజికల్ ఫార్మెట్. సో అవుట్పుట్ విల్ బి ట్రూ. అప్పుడు లాజికల్ ఫార్మెట్ లో ఆ కంపేర్ రిజల్ట్ స్టోర్ అయి ఉంటే అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏమై ఉంటుంది? ట్రూ. ఇట్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. సో the measured reflection in light intensity value is stored in light. Okay, the measured reflected light intensity value ఇది ఎందులో స్టోర్ అయి ఉంటుంది? లైట్ లో, లైట్ అవుట్పుట్ లో యాజ్ ఏ లైట్ యాజ్ అవుట్పుట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ కంపేర్ ఆప్షన్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్. అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఏ బ్లాక్ లో పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది? సెన్సార్ బ్లాక్స్, వెట్ బ్లాక్, లూప్ బ్లాక్ అండ్ స్విచ్ బ్లాక్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ పైన ఇమేజ్ చూపిస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ కలర్ సెన్సార్, కంపేర్ టైప్, థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ, కంపేర్ రిజల్ట్ and light. It is in port 3. So we will select a compare. We have options: color, reflected light intensity, ambient light intensity. Okay. So compare reflected light intensity or RLI sensor black example. Okay. First we see the condition. If the color sensor is placed on a surface that has intensity value then 20, so it will display lighter color. ఇక్కడ నోట్ లో మనకుంటే ఏంది అంటే రేంజ్ -0 to 100. సో 0 ఈస్ బీయింగ్ డార్కర్ అండ్ 100 బీయింగ్ లైటర్. ఓకే, కండిషన్ ఒకసారి మళ్ళీ చూస్తే ఇఫ్ ద కలర్ సెన్సర్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ దట్ ద ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 20 కన్నా గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే ఇట్ డిస్ప్లేస్ లైటర్ కలర్. అంటే 20 కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటే ఇట్ డిస్ప్లేస్ లైటర్ కలర్. సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే వి టేక్ కలర్ సెన్సార్ ఫ్రమ్ సెన్సార్ బ్లాక్స్, compare type 4 with threshold frequency only 20, not greater than 20. Okay, compare result with color, output value 3. It is in port 3. So pass it the value through data bytes in switch case. So in first case having x-axis, y-axis, it shows a darker color. It is not greater than 20. It only 20. So in second case lighter color. Okay, first case darker color. Okay. Here condition is there. RLI value is measured and compared with the threshold value. Reflected light intensity value is measured compared with which value? Threshold value. And logical value is passed through the switch black. Okay, this is the example of reflected, compare reflected light intensity. Sensor black. Okay.
Compare RLI, white black example. RLI means reflected light intensity. Okay. First condition, play note and stop the robot as soon as color sensor reflected light intensity is less than 50. Okay. We will look on program. Okay. What is the program? So first we select that move tank as a two wheels going 50-50 speed. Simultaneously same speed, and take the color sensor in weight black, compare type 4, threshold value 50 with color port 3, and again take sound black with 100 value in 1 second, play type 0. So it will less than 50, angle is less than 50 in threshold value, then that color, so it will display some sound, okay, in sound black. So robot will stop. Okay. This is the example of weight black example with the reflected light intensity. Compare reflected light intensity, low black example. Okay. Reflected light intensity to low black example. The robot keeps moving until the reflected light intensity value is greater than 50. The condition enti? The robot keeps moving until reflected light intensity is greater than 50. Robot ఎప్పటి వరకు మూవ్ కావాలి అంటే ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి 50 గ్రేటర్ దెన్ 50 కనిపించేంత వరకు రోబోట్ మూవ్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఉందా చూద్దాం. సో వి టేక్ ద మూవ్ ట్యాంక్ ఫ్రమ్ సెన్సార్ బ్లాక్స్. సో ఇట్ సేమ్ స్పీడ్ 2 wheels 75 and 75 and take what is this color sensor with compact type 2 with 50 threshold frequency. So it is not greater than 50. So okay, it is greater than 50 with the same speed, B plus C ports and compare type 2 with 50 threshold frequency. Okay. This is the example of compared reflected light intensity, low black example. Okay. Okay. Compare RLI switch black example. For example, if the robot detect 50 as reflected light intensity value is, control will go false. So, ఏంటి ఇక్కడ robot detect 50. Robot 50 detect cheste as reflected light intensity value, control will go to false. And it will control it go to false in switch black. And next, it then compare the RLI value, reflected light intensity value 50 in this case with the inner switch black in the false case. ఇందులో reflected light intensity value 50 అయితే inner switch case in switch black, it is in false case. Okay. Next one. Now that is satisfying the condition greater than or equal to 50. So next condition enti greater than or equal 50. The control goes to true case and exist. Okay. So in this case, as reflected light intensity value is 50, it should blink orange color. Last case, reflected light intensity value 50 unte, it should blink orange color and brick status light for 1 second. Brick status light ఎంత వరకు షో చేస్తుంది 1 second. సో ప్రోగ్రామ్ కూడా అంతే ఉంది ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ స్విచ్ బ్లాక్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. ఓకే. Change reflected light intensity. A change mode in color sensor will continuous read data. చేంజ్ మోడ్లో కలర్ సెన్సార్ అనేది కంటిన్యూస్గా డాటా అంతా రీడ్ చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ది సెన్సార్. అండ్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు చేంజ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ. అంటే ఎప్పుడు ఏ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది అనేసి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది చేంజ్ మోడ్ అనేది. ద వాల్యూ దట్ ఈస్ రీడ్స్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద లైట్. ఈ వాల్యూ ఏదైతే స్టోర్ చేసిన వాల్యూ ఉంటుందో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? లైట్ అవుట్పుట్లో ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్, ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ చేంజ్ మోడ్ వెయిట్స్ ఫర్ సెన్సార్. ఇది ఏదైతే చేంజ్ మోడ్ ఉంటుందో సెన్సార్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటుంది. ఎందుకు? టు చేంజ్ ఏ న్యూ వాల్యూ బై ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. ఏదైతే చేంజ్ చేసే వాల్యూ ఉంటుందో డిక్రీజ్ కావచ్చు, ఇంక్రీజ్ కావచ్చు, ఇన్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిపెండింగ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ సెలెక్టెడ్. మనం ఏదైతే సర్టెన్ అమౌంట్ సెలెక్ట్ చేస్తామో అది ఏ డైరెక్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తామో అనేసి దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఏది? కలర్ చేంజ్ కలర్ మోడ్. ఓకే. నెక్స్ట్, దేర్ ఆర్ 3 డైరెక్షన్స్ ఇన్ చేంజ్ మోడ్: ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్, ఎనీ. ఓకే.
These three directions are there. Okay. Next, change color can be performed only using weight black. So we will discuss above on the same. Change color can be performed only in weight black. ఓకే, ఇక్కడ మనకు arrows తో చూపిస్తున్నారు. ఇది మనం పైన డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, డైరెక్షన్స్, అమౌంట్, లైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైరెక్షన్స్. ఇట్ ఈస్ 3 types. డైరెక్షన్స్, అమౌంట్స్, ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్, ఎనీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ we'll move on. Next one, change reflected light intensity, weight example. అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఎగ్జాంపుల్ తో weight example, weight black example చూద్దాం. ఓకే, what is the condition here? If there is an increase and ambient light intensity value by amount 10, ambient light intensity తో amount 10 ఏదైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో, then the robot will make a startup sound. అప్పుడు రోబోట్ సౌండ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఇన్ కలర్ సెన్సార్ హ్యాస్ సెలెక్ట్ ద weight black, it going 0. 0 మీన్స్ హియర్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం. 0 అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ అండ్ 10 అమౌంట్ ఇక్కడ ఇచ్చిర్రు మనకి. అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉంది? అమౌంట్ 10. సో 10 వరకు ఉంది. సో కలర్ అండ్ వెన్ ఇట్ అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ బై 10, it starts up some sound in sound black. This is the program of change reflect light intensity with weight black. Okay, next one, measure ambient light intensity, ALI. Okay, in ambient light intensity mode, the EV3 color sensor will emit a blue light from LED lamp. Okay, so ambient light intensity mode లో EV3 sensor ఏ లైట్ ని ఎమిట్ చేస్తుంది? బ్లూ లైట్ ని ఫ్రమ్ LED lamp. ఓకే, with measurement ambient light intensity mode, EV3 color sensor measure the strength of external light. EV3 color sensor దేన్ని మెజర్ చేస్తుంది? strength of external light. It is surrounded by the color sensor. Color sensor and output of measurement of a numeric value between 0. 0 means very dark. So it will discuss above, and 100 means very light. This is the output stored in light. This output is stored in light. Okay, next, measure ambient light intensity. It's performed in sensor blacks only. It is performed in sensor blacks only. Okay, so this is light output. Measure, when we click measure, here 3 options: color, reflected light intensity, ambient light intensity. So we select ambient light intensity. Okay, measure ambient light intensity, sensor black example. Ambient light intensity తో sensor black example చూద్దాం. So first see the condition. What is condition? Color sensor will measure the ambient light intensity and passes value to value of sound black if the strength of light is strong and volume will be high, else volume will be low. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఏంటి? We take the color sensor from sensor blacks. Okay, it is in ambient light intensity mode from color in port 3 and select. I next take that sound black. Okay, it is in some value with play type 0. So connect the first color sensor data Y to sound black. Okay, so in condition what is it? Ambient light intensity pass through value. ఈ వాల్యూ దేనికి? సౌండ్ బ్లాక్ కి పాస్ చేసాం. సో స్ట్రెంత్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉంటే వాల్యూమ్ హైగా ఉంటుంది, స్ట్రెంత్ అనేది లైట్ గా ఉంటే వాల్యూమ్ లో ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ambient light intensity sensor black example. Okay, next, compare ambient light intensity. Okay, in compare mode, the EV3 color will measure and compare intensity of reflected light. So in compare mode లో EV3 color sensor అనేది measure and compare intensity of light, reflected light. So it will measure and compare intensity of reflected light, the threshold value using with compare type. Okay, and once the value is compared with threshold value, ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఒకసారి threshold value తో కంపేర్ అయిన తర్వాత the result is stored in compare result. Okay, this result is stored in compare result in logical format. Output will be true. ఇది లాజికల్ ఫార్మాట్ లో కంపేర్ రిజల్ట్ స్టోర్ అయినప్పుడు అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏముంటుంది? ట్రూ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇస్ condition is satisfied. Okay, next, the measured reflected light intensity value
is stored in light as a output. So in reflected light intensity value stored in light, it is stored in light as a output. Next, reflected light intensity compare options. It can be performed in which blacks, sensor blacks, weight black, loop black, and switch black. Okay. సో ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ పైన ఇమేజ్ చూపిస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ కాంపేర్ టైప్. మనకు తెలిసిందే ఇది థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ అని కంపేర్ రిజల్ట్ లైట్. ఓకే, విల్ క్లిక్ ఆన్ ద కంపేర్. We have three options: color, reflected light intensity, ambient light intensity. Okay, we'll move on. Next one, compare ambient light intensity, sensor black example. Ambient light intensity to sensor black example చూస్తే first, what is the condition? The color sensor ambient light intensity mode measures and compares ambient light intensity value with threshold value. These modes are compare with threshold value. Compare with value to switch black. These threshold value blacks, these R values are compare with a switch black. Okay. Once again say it. The color sensor ambient light intensity mode measure and compare with the ambient light intensity value with the threshold value and passes through compare result value to switch black. Okay. Next, if ambient light intensity value is greater than 25, it is ALI is greater than 25, the brick screen will display bulb and that indicates light on image. So this is indicates light on image which is greater than 25. Okay, else it will display light off. Okay, ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే we will take color sensor from sensor blacks, compare type 2, threshold frequency is greater than 25. So compare result with the color plate with okay in port 3. So we will select a switch black as a, so first we will display light on in first case, true case. In false case, in logically it is light off. Okay, this is the example of ambient light intensity sensor black example. Okay, next, compare ambient light intensity weight black example. Okay, compare ambient light intensity to weight black example చూస్తే the robot waits until ambient light intensity is greater than 20. అంటే ALI వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 20 అయ్యే వరకు రోబో వెయిట్ చేస్తుంది. చూద్దాం ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ వెయిట్ బ్లాక్ తో. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో we will select color sensor and again select to color sensor to weight black and compare type 2 threshold value 20 to light and port 3. In port 3 and it going straight. Move steering black, it going straight with 50 speed BPSC ports. So it go through the robot waits until the ALI value is greater than 50, greater than 20. Okay, 20 greater than 20 వచ్చే వరకు ఇది మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. This is the example of compare ambient light intensity weight black example. Okay, compare ambient light intensity loop black example. Okay, the robot keeps moving until the ALI value is less than 10. Robot ఎప్పటి వరకు మూవ్ అవుతుంది? ambient light intensity value less than 10 అయ్యే వరకు. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే it going straight with 50 speed and it is in which mode? Ambient light intensity mode. So compare type 4 with threshold value 50. So less than 10 అయ్యే వరకు కూడా ఏమవుతుంది? రోబోట్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. This is the example for compare ambient light intensity loop black example. Okay, next, compare ambient light intensity switch black example. So ambient light intensity to switch black example చూద్దాం. The color sensor from switch black measures and compares ALI value with threshold value and exists true or false switch case based on the condition. Okay, the color sensor from switch black నుండి కలర్ సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో మెజర్ అండ్ కంపేర్స్ ALI వాల్యూ. ఏ వాల్యూ మెజర్ చేస్తుంది అంటే ambient light intensity value with the threshold value and it exist a true or false, in which case switch case based on the condition. So ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే, so comparing the ALI value with the threshold value, we take color sensor greater than or equal to 3 with threshold value 25. In first case light on, so
display black to display light on. In first case, it is true case, and next case it is false. So it is light off, display light off. Okay, this is the example of ambient light intensity switch black example. Okay. Next one, change ambient light intensity. Okay, change ambient light intensity. A change mode in color sensor will continuously read data from the sensor and wait for it to change a different value. The value it reads stored in the light output. So change mode అనేది దేని గురించి వెయిట్ చేస్తుంది? It continuously read data from sensor and it wait to different value, change a different value, and value it reads and stored in the light output. Next, the ALI change mode wait the sensors to change a new value. అంటే ambient light intensity mode change mode లో దేని గురించి వెయిట్ చేస్తుంది అంటే ఏదైనా న్యూ వాల్యూ చేంజ్ చేయడానికి. అంటే న్యూ వాల్యూ అంటే డిక్రీస్ ఆర్ ఇంక్రీస్. సో ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ upon certain amount of direction selected. Okay, certain amount of depending on the direction selected. Okay, we will discuss on above session on this. Okay, మనం పైన కూడా దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం. There are 3 directions. Okay, in change mode, increase, decrease, any. Okay, next, change color can be performed. It is only for wet black. So we know that. Okay, change ambient light intensity wet black example. Ambient light intensity తో wet black example చూద్దాం. The robot keeps moving until the RLI value is increased or decreased by amount 5. Once there is change amount 5, the robot will stop for 2 seconds. Okay, కండిషన్ చూసాం కదా. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తే it going straight with 50 feet plus B plus C ports, and again we take color sensor in wet black. It any direction with amount 5, so in color it will stop. Okay, అంటే amount 5 ఉంటే robot will stop any second, 2 seconds. This is the example for change ambient light intensity wet black example. Okay, next one, calibrate mode reflected light intensity. Calibrate mode ని చూద్దాం. Okay, what do you mean by calibrate in general? అంటే calibrate అంటే ఏంటి, క్యాలిబ్రేట్ అంటే ఏంటి జనరల్ గా? ఓకే, క్యాలిబ్రేట్ ఈస్ టు స్టాండర్డైజ్ సంథింగ్ సో దట్ ఈస్ టు బి యూజ్డ్ అక్యురేట్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ వే. ఎగ్జాంపుల్ 1 feet. 1 feet అంటే ఏంటి? 12 inches. సో దీన్ని క్యాలిబ్రేట్ చేయడం అంటే పొడిగించి చెప్పడం. సో RLI మోడ్ 0 అంటే వెరీ డార్క్ బ్లాక్, 100 వెరీ లైట్ వైట్. అంటే డార్క్ కలర్ ఏంటి? బ్లాక్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ 0. అండ్ వైట్ కలర్ ఏంటి? Light color ante white, it is 100. To compare this, so what do you mean by EV3 calibrate? Means calibrate option RLI mode helps you calibrate the color sensor from within the program. Okay, calibrate in EV3 means teaching the sensor what is black and what is white. Ante sensor ki what is white color, what is black color anedi teach chestundi. ఏ కలర్ ఏంటి అనేది sensor ki teach chestundi. It is mean by calibrate. Okay, calibrate. సో ఇమేజ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. we will click on this measure, compare, calibrate. We will have reflect light intensity. Click on that minimum, maximum, reset. 3 values are there. So we will discuss on this. Okay, calibrate modes. What is calibrate modes? Minimum means minimum mode allows you to specify the value minimum light intensity input calibrate as minimum light value. So మినిమం లైట్ అలో చేస్తుంది ఏంటి? మినిమం వాల్యూ, మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఉండాలి లైట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మినిమం లైట్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ మాక్సిమం మీన్స్ మాక్సిమం మోడ్ అలోస్ టు స్పెసిఫై వాల్యూ మాక్సిమం లైట్ ఇంటెన్సిటీ. మాక్సిమం వాల్యూ ఏం చేస్తుంది? మాక్సిమం లైట్ ఇంటెన్సిటీని అలో చేస్తుంది. సో ఇన్పుట్స్ ఆర్ కాలిబ్రేట్ మాక్సిమం లైట్. వాటి ఇన్పుట్స్ దేంతో కాలిబ్రేట్ అయి ఉంటాయి? మాక్సిమం లైట్ తో. అండ్ రీసెట్ అంటే రీసెట్ మోడ్ రీస్టోర్స్ ద కలర్ సెన్సార్ calibration to its default state. అంటే రీసెట్ మోడ్ అంటే కలర్ సెన్సార్ తో కొలాబరేషన్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ స్టేట్, మళ్ళీ రీసెట్ చేసుకోవచ్చు. డిఫాల్ట్ అయి ఉంటే మళ్ళీ రీసెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నోట్, ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఉంది ఏంటంటే మినిమం వాల్యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ బి లెస్ దెన్ మాక్సిమం. మినిమం వాల్యూస్ ఆల్వేస్ మస్ట్ లెస్ దెన్ బి మాక్సిమం. మాక్సిమం కంటే తక్కువగా ఉంటాయి. అండ్
minimum and maximum values either be hard coded or you can pass current array value. ఇక్కడ మనకి ఇమేజెస్ ఇచ్చాడు, మినిమం వాల్యూ 0, మాక్సిమం 100, రీసెట్, మళ్ళీ మనం వాల్యూస్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లాస్ట్ వన్ డాటా వైట్స్. వాట్ ఈస్ డాటా వైట్స్ మనకు తెలుసు. డాటా వైట్స్ న్యూమరిక్, టెక్స్ట్, లాజిక్. న్యూమరిక్ ఈస్ yellow color, text is orange, logic is green. So data white type. Data type means logic, numeric, text, numeric array, logic array. So output means true or false, number, text, and output data whites green, and numeric yellow, and text orange, numeric array yellow, and logic array green. Okay, these are data whites. This session was completed successfully. Thank you.